So olunaku lwajjo abantu bangi basanyuse ku social media nga bawuliranga abaddizibwa eddembe lyabwe, freedom of speech, kubanga the Constitutional Court of Uganda unanimously annulled Section 25 of the Computer Misuse Act on Offensive Communication. Unanimously kitegeeza nti abalamuzi bonna bakkiriza ku kintu kyekimu, tewali yawakanyiza munne. That means the enforcement was stopped with immediate effect. Eriteeka lyansereko lya drafting ya computer misuse sijja genda eyo, abasinga mwenna mulimanyi bulungi nnyo. We explained this before nga bitwala mu parliament. I saw so many people posting with excitement. Nageze nenkola post nenjogera ku kyekibaddewo, but at the same time nengamba nti nze siri excited. This is exactly what I wrote. Nagambye why I'm not excited, trying to prove a point that courts in Uganda work while in actual sense the dictator decides any judgment. Nga sinala kunnyonnyola biki byabadde mu kooti, balamuzi ki ababaddeyo, biki bye bayogedde, mbali njagala nkujjukizeemu kino nti olunaku lwajjo Abitex ne munne bamwongeddeko counts endala, bamwogeddeko charges endala, era nga twetwogerera ayina charges 13 related to negligence ninga fina tumanyi nti so many people died. 11 people so far have died. Enamba eriwo police jaina ninga abalala balina injuries. Abitex olunaku lwajjo yafunye bail ne munne bafunye bail. Segirinya ne Alan Sewanyana bagenda myaka 2 kati nga bali mu komera, bagana okubawa bail nenga tewaliwo proof yonna nti basegirinya bali balina any connections ku bantu abattibwa e Masaka. Baleese ababalumiriza bangi mu kooti mwabadde ba following nga n'abalamuzi mwebali abasala emisango gino, naye nga ba witness ba state beereeta nga bagamba abalamuzi, videos mweziri ne ku channel yange kweziri nga bagamba abalamuzi nze bankuba nenzikiriza, naye nga Segirinya simumanyi ne Alan simumanyi nga babigamba abalamuzi. So many times kino kyembagamba tekiriwo mulundi gumu nga state witness batulugunya abantu ne babaleeta abalumiriza ba Segirinya nengira beetuuka mu kooti wali ne boogera amazima. Mirundi ng'esatu nga kibeerawo abalamuzi nga bawulira ebintu bino, abalamuzi baagaana okuwa Segirinya ne Alan bail. Zizo kooti ezituwa bu small wins ne tubeera ffena excited and we legitimize them nti zikola. Recently Kableta baamusiba ne bamugulako emisango, olulimi lwakozesa, incitement, violence n'ebirala. Within 48 hours Kableta baali bamuleese mu kooti era ne bamuwa bail n'afuluma. Kooti ze zimu ezo, naye abaana bangi bali ekitalya, abantu bangi bali eruzira ng'emisango gyennyini gye baggulako Kableta ng'ate bo kooti ze zimu zibamma bail. Ekooti ezagobye omusango ogwo ze kooti ze zimu ezaasalira Stella Nyanzi ne zimusentensinga nga bakozesa article eno yennyini eya Computer Misuse Act yadde Nsereko yali tannaba kuteekamu bibye. Bagenda okusiba Stella nga Nsereko tateekangamu bibye. Etteeka lyerimu lye lyasibya Stella Nyanzi for a very long time. Etteeka lyerimu omulamuzi lyamuviirako awambe ne passport ya Kakwenza. Omusango gwonna mu Uganda wabanga Museveni agwinamu interest yalina decision esembayo. Nina kukiddamu, omusango gwonna mu Uganda Museveni waba agwinamu interest yalina decision esembayo, abalamuzi babeera bubeezaawo kwogera biki babagambye. Naye nga woomanyi politics oluusi abantu olina okubawa kawiini, naye nga te kawiini ako tebakabawanga baagala, naye baba bapreparinga nga bategeka ekintu ekinene ekijja maaso, naye nga temugenda kwekwasa kooti. Era bwe muneekwasize kooti nga bapropagandists bavaayo nga babagamba wali nga we mwawangula kooti nga temwazivuma. I'm going to give you another example. Nakola ne audio abantu ne banyiigira ku audio gye nakola eya empya waffe baagala we yawangula omusango gw'emityana. I think Judith Nabakoba yali amuwaabidde, baagala n'aguwangula. Twalaba bakaabamu ne bavaayo ne excitement eri post ne zifuuka post ku Facebook. Nenkola audio nenkola post ne mbagamba it doesn't call for any excitement. We are legitimizing the court nti ekooti yekola. Enkya bagenda kusiba abantu baffe babalemezeeyo. Tugenda kakasa tutya nti ekooti tezikola, tebalina maanyi, tebali independent nga muli celebrating a decision ye kooti. Some people got me wrong. Ninzi nabagamba that win bali bagituwadde buwi so that it prepares us for something in the future nga tulina kitugenda kukola. Njagala mumbuulire by elections zaaliyo nnyingi okuva baatuwa win eyabaagala. Opposition ki yenna ayaddamu okuwangula by election? Opposition ki yenna ayaddamu okuwangula mu by election? Give you an example. What happened in Soroti? NUP ne FDC we beegatta nakulwokulonda ne basiba almost buli omu. Kalinga kalulu ka presidential elections mu 2021. Kayunga
nakweda n'omwana omuto alaba what went place e Kayunga n'oba towagira NUP n'oba tuyagala nkyukakyuka okimanyi nti ekyali e Kayunga kyali brutal kubanga evidence yonna twagipresentinga nakweda yagenda mu kooti I think omusango baagugoba kooti zezimu ezo ezituwa small win ne tubeera very excited kooti zezimu ezo kati mbulirawo n'agamba nti tekisoboka omusango gwa nakweda okugugoba tekisoboka ku evidence yonna eriwo videos kooti za Uganda tezikola nga bakugamba ate mwe mwasinga complaininga ku computer misuse mwe kooti weesalira ku saidi yammwe kolo lwebeekola kooti wezituukira okwogera ekintu ne bagamba oyo mumuwe bail abasajja abambadde black abasajja b'amagye ne bajja mu kooti mwennyini nga babulana kuba balamuzi ne babawamba nga bawadde bail fena tukkirize nti Seggirinya ne Alan okubakwata bali babawadde bail drone zijja ne zibatwala okuva ku olwo bakoze kyonna ekisoboka okusaba bail ekooti zezimu zennyini z'abamma bail naye ng'ate abantu bangi ku misango egyo gyennyini bafuna bail. So as many people got excited yesterday this win eyajjeeyo okugoba that computer misuse act ne bagamba it shouldn't be enforced. Don't be surprised nti something big is going to come nga kiva mu kooti naye nga tulina wonenyeza kooti you legitimizing it mukkiriza nti zikola zirina amateeka ziri independent ekitali kituufu. Abaawo omusango guno most of them are independent lawyers not even from the opposition nga wolaba mabirizi. If you've been following politics in Uganda you know that they have played so many games that sometimes you have to question everything. Lwaleero 11 I want you to remember this jemuyita win it is just a preparation for something that is coming naye nga kooti yegendo kiisa naye nga you're not going to say anything kugamba nti kooti tezikola kubajja babuuza mwemuwangula kolo zikola gwe mutawangula nga mugamba nti tezikola. We should really stop being excited. We should really stop being overexcited on small issues. Etteeka Nsereka agenda okulikyusaamu okugamba akwatemu lyaliyo. It was just a waste of time. Kiki yayongeramu yali punishment, nothing else. Tulaba nti it's a loss to the people of Kampala abantu ba representing because there are so many things byasobola okukolera abantu b'e Kampala rather than to waste time. Mujjukire yafuna ne off number ng'agezaako drafting etteeka lino just a waste of time kuleeta fear naye nga ffenna tumanyi nti ekooti ya Uganda n'eggwanga bali ku international ladder buli omu abatunuulidde bwe bati kino kyokka kiraga nti kooti za Uganda zikola and this is why njagala owulirize abalamuzi ebigambo bye bayogedde olunaku lwajjo nga basala omusango guno njagala owulirize bulungi nnyo kuba ngenda kootinga abalamuzi abadde mu musango guno babadde bataano including Deputy Chief Justice Richard Butera, Kenneth Kakuru, Godfrey Kiryabwere, Elizabeth Musoke ne Monica Mugenyi. They all ruled nti the law is unconstitutional. Njagala owulire kano nga kayogereddwa Kenneth Kakuru, omulamuzi Kenneth Kakuru in the lead judgment. Yagambye bw'ati, I find that the impugned section is unjustifiable as it curtails the freedom of speech in a free and democratic society. Nkakuddiremu yagambye nti I find that the impugned section is unjustifiable as it curtails the freedom of speech in a free and democratic society. Olaba Uganda eri democratic tweyongereyo. Yagambye secondly section 25 of the Computer Misuse Act does not specify what conduct constitutes offensive communication. Bino bigambo bya mulamuzi olunaku lwajjo si byange. To that extent it does not afford sufficient guidance for legal debate. Thirdly, it's vague, overly broad and ambiguous. Therefore, I find that the impugned section is inconsistent with and/or in contravention of Article 29 of the Constitution. Weyabadde mulamuzi Justice Kakuru weyogedde in the lead judgment. Agambye etteeka it curtails the freedom of speech in a free and democratic society. Lino etteeka ligezaako okusirisa abantu liviolatinga rights z'abantu mu nsi erina freedom of speech, mu nsi eri democratic. Mulamuzi yayogera bino ebintu akakantu akataddemu mu judgment. Uganda mulimu freedom of speech. Is it a democratic society? Ng'abaana bangi basibiddwa okuva ku social media, okuva ku Twitter mwe nambadde mubalaba nga batwala nga babasiba nga n'ensereko talina bakuleeta lino teeka. Stella Nyanzi baamusiba eruzira for a very long time. Baawamba passport yakakwenza ne bayongera n'okumusiba naye yagamba lino erinajja lijjawo freedom y'abantu naye nga even terina bakujja abantu badde bakwatibwa obanga nsereko because lyo libaddewo naye nga nsereko tannaba kwongeramu bino byonna
kooti ebemaze okubeera legit naye nga ate kooti esaze bagamba freedom of speech in a democratic society. Muzungu yenna n'ageza abeeramu eyo kooti agamba obutuufu Uganda eri democratic. Uganda balina eddembe ly'okwogera. Kyokka laba babadde baleese lino etteeka, we baleese etteeka okumanya Uganda erina emirembe, Uganda eri democratic, abalamuzi baligobye ku international community, international scene. Uganda judicial basikowaringidde waggulu nnyo because okusinga baagala clearinga linnya lyabwe ku international scene. Kuba abalamuzi bangi nnyo, bintu bingi nnyo ebikoleddwa, batya n'okutya nti bayinza nabo tandika basanctioning. According to the court, in a democratic and free society, prosecuting people for the content of their communication is a violation of what falls within guarantees of freedom of expression in a democratic society. Baganda bange, there is nothing to celebrate for what happened yesterday. There is nothing at all. They are just preparing you for something big nga tolina kyogenda kugamba kooti ya Uganda. Kuba kakati essaawa zino niwe bayise ekiteekateeka ne bagamba nti abantu mwabiwulira dda kuba mumanyi ebintu bya Museveni we bijja ate babikola nnyo mu mwaka guno nga ayagala ekintu kyonna kibeewo mu maaso akikola nnyo mu mwaka gw'ogwokubiri n'ogwokusatu mu kisanja. Kati muli excited, mufunye excitement, muwangudde. Constitutional Court ebawanguzizza enkya nga baleeta ekiteeka kimwawulirako mwenna nti ba MP bagenda kutandika okulonda nga ebalonda ba president nga mu nsi endala, for example nga mu nsi nga Angola bantu tebalonda, parliament yeelonda, kigende mu parliament kiyite, abantu bangi bakitwale mu kooti omusango egugobe, mugambe Uganda government, Uganda courts mu Uganda tezikolerako ddala nti ba opposition fe tukayana, naye nga already muli celebrating kati kuno obuntu obutonotono, era nga mukkiriza nti ekola erina amaanyi, era nga mukkiriza nti olunaku lwajjo Nsereko yabadde loser, Nsereko yaluzinze. No. Kiyinza n'okuba kyonna nga kyaplanningibwa kyonna because baali bamanyi in the beginning nti we are going to oppose this, ate tuveeyo nga fe tuwangudde, kooti efunye legitimacy. Because this is what we kept on saying, nti etteeka already gyeriri, Nsereko is just a time waster, etteeka already gyeriri, Nsereko is already a time waster, etteeka already gyeriri. That's what we said. That's what all lawyers bonna kibayogera, bonna bamugamba ng'omalira bantu budde, etteeka gyeriri. Bw'oba wakana teririiyo kiki kye baasibirako? Stella Nyanzi, for a long time Stella Nyanzi ne bamusibira luzira, and Stella Nyanzi is just a popular figure, but bantu bangi nnyo be baasiba. It's okay to celebrate small wins, but maybe it's just me that I have seen so many games being played on the political scene in Uganda, and sometimes I find myself questioning each and everything. Nkubulidde samples nkubulidde examples nenkugamba people got excited when baagala won omusango gw'emityana. What happened after that? Waliwo opposition yenna yaddamu okuwangula by election? Waliwo opposition yenna ayaddamu okuwangula emisango gy'okubba akalulu? None. Naye temusobola kugamba ku kooti kubanga baagala yaba bamaze okuwangula. Give them small wins, prepare them for a catastrophe in the future. Owulidde judgment. Omulamuzi wagambye mu judgment, etteeka tetusobola kulikkiriza, etteeka tetusobola kulikkiriza because it curtails the freedom of speech in a free and democratic society. Etteeka tetusobola kulikkiriza because it curtails the freedom of speech in a free and democratic society. Si bigambo byange. Nkugambye omuntu yenna atamanyi bintu bigenda maaso mu Uganda ng'awulira judgment ye yabagenda okugisoma on international scene because bino ebintu biri mawulire wonna kati bagenda agamba Uganda has freedom of speech, free and it's a democratic society. Musajja yali abaleeseko kino ekiteeka nga kigenda katelinga their freedom of speech, their democracy. Abalamuzi etteeka baaligobye. The court is very powerful in Uganda. Ne weerabira nti there are so many victims that have fallen under this law even before Nsereko okulitwala okuli amending. You get excited. Ayalete etteeka recently ayinza okuba akyalina yabadde London ng'ali ascent. I think we should stop getting excited at small wins. Tubirabe bulabi. Let us celebrate in our houses, but not in public. Number of activists, Stella Nyanzi, Kakwenza, and many others have in the past been arrested and detained for allegedly breaking the same law. Ibadde ndowooza yange. Mbagala nnyo. Peace.